The neshama takes great comfort when words of Torah are said in its presence by the Levaya. That's why every Levaya begins with words of Tehillim, songs of praise to Hashem, which now the neshama understands and experiences when we say it in a very real way. Raphael, a great nephew of the deceased, Raphael Shamsiev, will lead us with chapter 1 of Tehillim. Say it loud into the mic. אשר האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגע יומם ולילה והיה כעת שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעתו ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח לכל כן הרשעים כן אם כמוץ אשר תדפנו רוח על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד. מזמור לדוד, עיני מי יגור בהלך, מי ישכן בהר קדשך, הולך תמים ופעל צדק, ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרשעו רשע, רע, וחרפה לא נשא על קרבו, נבזה בעיניו נמאס, ואת ירא אדוני יכבד, נשבע להרע ולא ימיר, כי כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח, עושה ילך לא ימות לעולם. מזמור לדוד, נער לך שר בן דשא ירביצני, עמי מנוחות ילניני, נפשי ישב ונחליני בעגלי צדק מעט שמו, גם כי לך בגץ מוות לא ירא כי תעמדי, שבטך ומשעתך המה הנה חמוני, תערוך לפני שולחן נגד צהרי, תשענת בשם נשי כוסי רוויה, אך טוב חסד ירדפוני כל ימי חיי, ושעתי ואת אדוני לא רחמים. She was a true Eshet Chayil, and we'll sing the song, do the song of Eshet Chayil in her memory. Eshet Chayil mi yimtza verachok mipnimi michra, patach ba lev ba'ala v'shalal lo yechsar, gemalatu tov v'lo ra kol yemei chayeha, darshat semer ufishtim v'tas bechefetz kapeha, hayta kaniyot socher mimerchak tavi lachma, ותקם בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה זממה שדה ותיקחהו מפרי כפיה נטע כרם חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרועותיה טעמה כי טוב שכרה לא יכבה בלילה נרה ידיה שלך וקישור וכפיה תמכוף עליך כפה פרסה לעני וידיה שלך לאביון לא תירא לביתה משלג כי חל ביתה לבוש שנים מרבדים עשת לה שש וארגמן לבושה נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני ארץ סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון פיה פתחה וחכמה ותורת חסד על לשונה צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל קמו בניה וישרו הבעלה ויהללה רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה שקר החן והבל היופי אישה יראת אדוני היא תתהלל תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשיערים מעשיה מכתם לדוד שמרני אל כחסי סיבוך אמרת לדינוי אדינוי אותו תבוסי בלו לך לקדוש מאשר בארץ המה ואדירי כל חפציבם ירבו עצבוי סמכם מהורו בלסיך נצקיהם מדום ובלס שמוי סמל ספוסוי אדינוי מנוס חלקי וחויסייתתוי מחגרולי חבולים נופלו לי בנאי ממפנה חלוס שופרו לוי אבורכס אדוני אשר יוצא ניאפללס ישרוני חליוי סוי שיביס ידינוי לנגדי סומית כי מימיני בלמוית לכן צומח ליבי ויוגל כבודי אף בשורי ישכן לבטח כי לא יסעזב נפשי לשאול לא יסיתן חסית כל לירוי שוחס תודיעני אורחיים סויבס מוחויס אס פניך נעימויס במינך נצח. All of us gathered here are paying respect
to a great woman, to the life of Zoya Iskhakova. When the body goes into the earth, the Torah teaches us that the soul then flies back to its real home, closer to Hashem in heaven. In heaven, today, they are also keeping the mitzvot. And today is Purim. When she will enter heaven, she will go straight into the party of Purim that they are celebrating up in heaven. What will she say? She will say to the angels, to the souls, she will say, I can help. I can dance. I can play. I can sing. And she will add to the celebration of Purim up in heaven. In heaven, there is no Ashkenazim and Sfardim. It will be a blend of everybody together in true unity. The way she was in true unity in this world. Since today is Purim, Jewish law tells us that it's forbidden to extend in eulogies that bring out tears, because today is a happy day. Everything is by design. There is nothing by chance in the world. The fact that her soul, the soul of Zoya bat Sarah, is being interred in the ground on Purim, it tells us that she wanted that we should be happy. She wanted that her children, her family, should celebrate, should not cry for her life, but celebrate for the great things that she did and for who she was. She will certainly be missed, but she should be remembered more for the great joy that she gave everybody around her. We listened to a eulogy today on Purim to think about what's important in life and how we can become better people, and by that extending her spirit in this world to continue through us living the lessons that she leaves us. Zoya was a rare woman because of the many talents and characters that she had that all came together in one beautiful package. And many of these characters and talents are connected to the story of Purim. She was a great dancer. She had artistic talent. And on a day like Purim, this is what's utilized. Singing, dancing, celebrating together. This was her thing. Her specialty. She's also a woman with a tremendous memory, which we'll talk about soon. But in the story of Purim, what turned the tide, what ensured that the Jewish people will survive, was Sefer HaZichronot. It was the book of memories that Achashverosh read that reminded him what Mordechai did to him. It was all about memory. And she had a great memory. She was gifted with a memory that she can remember people, she can remember dates, she can remember events that happened, and it's not something that she just used for her own benefit, but she was able to take that memory and turn it into beautiful experiences for those around her. She would remember dates of birthdays. We all feel good when we get a phone call on our birthday. This is before Facebook. Before it was on the internet when your birthday is. People had to write birthdays in the calendars in their books, but she remembered it in her head. In addition to being a great talent of remembering, it's what you do with that memory. And she would pick up the phone, and she would call, and she would wish people happy birthday. She would wish people good wishes on days that were important to them. She took an interest in people. It's a very special thing when you hear something, you say, "How are you?" And then when the person tells you how you are, you listen, you think, and you connect. And the person who's telling you what's going on in their life,
They can tell when the person who they're talking to is really connecting. And she connected with people that way. She made people feel very good. She would tell her son, she would tell her family to call this person, to make sure not to forget people's important dates. This is a great quality, and this is connected to Purim. She looked after her relatives very much. Not only her son and not only her daughter-in-law, but her relatives, her nephews, her nieces. These were very important to her. Yesterday when I was sitting with the family, I was very touched when one of the nephews, Solomon, said that she was like a second mother to me. That takes a special woman. Haman wanted to destroy the Jewish people when he saw that the Jewish people were not united. They were separated from each other. And Zulai's great character was that she brought people together. She could not handle if people are in disagreement, if people are angry at each other, if there's no harmony amongst each other. And she would go and actively find a way to talk to the right people, say the right things, and give off the right atmosphere, the right character, in order to make things better. Not to allow that there should be fighting amongst family. This was very important to her. And she knew how to do it very well. And she was able to accomplish a lot of peace in her family. She was happy. Some people are happy. But some people make other people around them happy. The atmosphere that she creates is not just happiness for herself, but when you were in her presence, she uplifted you. She made things around her happy. She made people feel good. She was married. She had a long marriage, not enough, but for 55 years. She was married in 1961, September, to Gavrush, and they had a happy life together. She knew when she had to work. She worked from a young age. When her friends were busy studying in high school, she was working and studying. She was a smart woman. She was capable, and she knew how to handle people. She was able to be an administrator of other people working as well. She knew when to stop working as well. That's a gift. When to focus more on the family. Some people get caught up in their work, and they become defined by the work that they do. But she wasn't defined by the work she did. She was defined by who she was, the good character that she was, and her family that she loved, she nurtured. She was blessed to see Roman grow up and to create a family of his own and to be successful. She told Roman countless times, all the time, how much she loved him. We don't do that enough. We must tell our children how much we love them. And this is something that came natural to her. And it's a big blessing. She loved her daughter-in-law, Jana. And her great joy when the grandchildren were born, Milana, and then the twins, Gabriela and Ariella, it brought so much joy to her life, incredible amount of joy. Yes, today we say goodbye to her body, but her spirit, the love, the lessons that she taught us, these are things that will carry on through her family and through her friends. Yehei Zichra Baruch. Her dear sister, Luba Shamsiev, who lives in New York, but retained a very close relationship to her sister, will come up and say some words of memory, words of inspiration that we can all learn from. Luba. Доброе
утро, дорогие гости, дамы и господа. I'm sorry, I don't speak Russian. It's okay? Yeah. Сегодня из жизни ушла наша дорогая сестра Зоя. Она по счету у нас третья. И я хочу сказать, что мы были из очень богатой, из красивой семьи. И мы росли в полном удовольствии, в полном удовольствии. В общем, жили очень прекрасно, и наша жизнь была очень интересная. Я расскажу только о нашей Зоечке. Зоечка наша была очень трудолюбивая, образованная, грамотная, которая закончила торговый институт. Вышла замуж за очень прекрасного человека, который здесь находится, Гриша Исхаков. Они прожили прекрасную жизнь, которую прожили 54 года. В полном любви, уважении, счастья, радости, потому что наша жизнь, она очень сложная. Бывают проблемы, бывает все. Но Зоечка наша все это вынесла. И, конечно, никогда на него не жаловалась. Жизнь они прожили очень хорошую, даже нет слов. Но эта жизнь, Гришенька, она имеет только одного сына, и все. И чудесную Келинку, внуков, родственников, конечно. Все мы ее помним, любим. И чтобы ее Нишама вам всем принес много счастья и радости. Сегодня Пурим, Хаг Самех. И чтобы жизнь была у всех, продолжалась как хаг, как праздник. Большое спасибо за внимание. Thank you. Zulai has a brother, who she loved dearly, and we call upon Pinchas Shamsiev to say a couple of words. I'm sorry, я долго не буду задерживать ваше внимание. Очень обидно, что мы прожили последние 20 лет в разных городах. Зоя остается в памяти у меня в основном те года, когда мы жили вместе в Ташкенте. 100%, 100%, что сказал господин Рэба, это абсолютная правда. Она не была рядовым человеком. Она была грамотная, образованная, пользовалась авторитетом у работников торговли в Ташкенте. Я знаю, я чувствую, что она обрела здесь много друзей, в том доме, в котором они жили. Вы, наверное, многие знаете про нее не меньше, чем знаю я. Дай Бог здоровья Гришеньке, прекрасный человек, с прекрасной семьей. Ромочка один, но он, говорят, мал золотник-то дорог. Это Рома, он очень получил по наследству от папы и от мамы все самое положительное, все самое хорошее. Большое всем спасибо за то, что пришли попрощаться с моей сестрой. Спасибо. It's a great honor for the soul when not just the children follow in the good ways of the parents, but when someone can see that their grandchildren are following in those beautiful ways. This is a tremendous blessing. It gives comfort to the soul, and that's why it's a big blessing to be able to hear from
Zulai's grandchildren, 3 beautiful daughters, that they will come up and they will say a couple of words in memory of Grandma. We will ask Gabriella, Ariella, Milana, Gabriella, and Ariella to come up. Our grandmother wasn't just another woman. She was someone special and close to our heart. She was loving, exciting, and filled with joy. Every time we'd walk through her front door, she'd always greet us with a special hello and a big, huge smile. No matter the day, if she was at our house or we were at her apartment, she would always sing to us and play with us, and she would always tell us about how she used to be so good at piano and dancing. Her beautiful voice was just a symbol of her happiness. Every time we'd come to her, she'd always say, "Hi, how are you?" and "I love you," which was showing us how selfless she was. She would always ask us how school was going. She would always ask us if we can sing with her, if we can dance with her. Today is Purim. Adar is the month of happiness. Happy people are taken away on happy days. May she watch over us and help Hashem guide us in the right direction. May God bless us with the same smile that she had and leave us with positive vibes forever. I've never met such an amazing woman in my life. My grandmother, she is the brightest person that I know, and I think that will ever meet. She was always smiling, always laughing. First thing she would do when she would see us is ask us how our day was, what we wanted to eat, and then she'd want to sing and dance and laugh, and her energy was just always up, and she was very positive. And I think that it's very interesting that she passed during Purim, because it is a festive holiday, and she was a very festive and lively person. So we all love her very much, and we'll miss her greatly. Her daughter-in-law, which was very special to her, like a child, Shana, will say a couple of words. Доброе утро. Плохая причина нам встретиться. Я не очень хороший спикер, но пару слов, что когда 25 лет назад я вошла в этот дом, я сразу назвала папу папой и маму мамой. С тех пор мы одна семья, мы всегда были вместе, мы никогда не были отдельно. Мы всю жизнь были вместе. Я вошла в их семью как родной человек. У нашей Зоечки не было дочки, я стала ей дочкой. И мы, я думаю, дружно жили. Мы вспоминали вчера с Рабаем, что же такого спешл, кроме того, что она была очень позитивный человек, без всяких мыслей о плохом. Больше мы ничего не могли, даже не было никаких проблем, я думаю, не было никогда. Она всегда старалась всех утихомирить, чтобы было все тихо. Она только пела, она играла на пиано. Последние дни, когда она лежала в госпитале, мы просили ее, что она должна шевелиться руками. Что вы думаете, она делала? Она играла на пиано, на вымышленном пиано. Она пыталась петь, даже мы имеем такое маленькое видео, как она там в госпитале даже пыталась петь. Это все, что мы всегда о ней знали. Где бы она ни была, петь, танцевать. Она была веселая, мы
очень много шуток часто вспоминаем, какие смешные вещи она делала и говорила, чтобы дети были веселые, чтобы они все время смеялись и были хэппи. Зоя стала нашей путеводной звездой в Америку, в лучшую жизнь. Мы шли за ней, мы приехали за ней, а за нами уже потянулись и наши семьи. Она фактически была человеком, который нас сюда привезла для лучшей жизни. Очень обидно, что не так много ей здесь пришлось пожить, не так много хорошего. Мы старались каждую минуту. Мы каждую минуту пытались продлить ее дни. К сожалению, мамочка наша не смогла дальше бороться. И вот сегодня мы опять фолловуем ее, только в последний путь. Всем спасибо, что вы здесь. Please rise for the Kel Moli Rachamim. El Moli Rachamim Shoyechein Bameroimim Hametzei menucha nechoino al kanfei hashchino b'maylois kedoshim utehoirim kezoyar horakia mazhirim esen nishmas zulai bat Sarah shehalecha liolama בעבור שאנחנו מתפללים ביד אזכורת נשמתו בגן עדן תהא מנוחתו. לכן בעל הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים ויצרוי בצרור החיים אס נשמתו אדוני הוא נחלתו ושנוח בשלום על משכבו ונאמר אמן. We'll do it in English. God, full of compassion, who dwells on high, grant proper repose on the sheltering wings of your presence, in the lofty levels of the holy and pure who shine as the brightness of the firmament, unto the soul of Zulai Bat Sarah, who has gone to her world and for whose memory we pray. May her repose be in Gan Eden. May the Master of Compassion bring her under the cover of the Kanfei Hashchina, God's wings, and bind her neshama, her soul, with the bond of life. May Hashem, the Lord, be her heritage, and may she repose on her resting place in peace, in shalom, and let us say Amen. This concludes the service.